Hi Pasangla, very good morning. Hi. Yep, hi Fancy Fitness. Hi Ritika. Hi Arini. Hello everyone. A very good morning. Bright morning காலையில் நம்ம பயாலஜியோடைய மார்க் டெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பசங்களா. ஸோ ஹவு டு த டெஸ்ட் கோ ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? நீங்கள் சொல்லுங்கள். தர்ஷு, ரித்திகா. Good morning, good morning. So how did you all find the test? உங்களுக்கு எப்படி போச்சு டெஸ்ட்டு? Was it good? Yes. ஸோ இது வந்து நம்மளோட 5வது டெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து we saw completely how botany and zoology 90 questions what you are going to see, என்னென்ன kinds of types of questions இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு full mock test வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ now after this you will be having a physics and chemistry together on a test, and அதுக்கப்புறமா you will have 4 complete ஆன full syllabus ஓட mock test. ஸோ எப்படி நம்ம நார்மலாக ஒரு 720 மார்க்ஸ் நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா? So 4 subjects அது வந்து will be there after this. Okay, ரித்திகா பேப்பர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் பிகாஸ் நாங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக செட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துடக்கூடாது இல்லையா? அந்த பயம் எங்களுக்கு இருக்குமே. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஓகே, ஸோ அதர்வைஸ் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம 90 கொஸ்டின்ஸ்க்கான பேப்பர் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 90 questions போத் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி. ஐடியலி உங்களோட நீட் எக்ஸாம்லேயும் நீங்கள் வந்து ரஃப்லி ஒரு 1 ஹவர்க்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஸ்பில்லிங் அவுட் 1 ஹவருக்கு மேலே கண்டிப்பாக நீங்கள் பயாலஜி செக்ஷனுக்கு எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால இங்கேயுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு டைமர் யூஸ் பண்ணி தான் ஐ எம் கோயிங் டு சால்வ். ஓகே, ஸோ டு ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் a little more faster and என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. நான் இந்த ப்ராசஸ் பசங்களா நான் வந்து டைமர் வச்சு சால்வ் பண்ணுறதுனால வாட் ஐ வில் டூ இஸ் என்டையர் பாட்னி நான் சால்வ் பண்ணுறேன். சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம் டு கிளாரிஃபை எனி டவுட்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 45 questions ஜுவாலஜி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே, ரித்திகா இஸ் சேயிங் மேம் நியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தேன், இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்ததே இல்லை. எஸ், பவுண்ட் டு ஹேப்பன் பிகாஸ் நம்ம வந்து we cannot always expect நம்ம பார்த்த கேள்விகள் பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ we have to train ourselves. ஒருவேளை புது கொஸ்டின்ஸ் புது மாதிரியாக நம்ம பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் we are so used to solving PYQs that நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொஸ்டினே பை ஹார்ட் ஆகிடும் இல்லையா? எத்தனை தடவை மேம் இந்த கொஸ்டினை கேட்பீங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப் டு நியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, believer result varum kanna. So what you have to do is once you submit the paper and you know or 2-3 hours kalinju once the window is closed you will get the result. Okay, so sometimes vandu adu unga inbox la illama spam folder la poirukom. So spam dabba thorundu just check the mail. Okay, then I think you will be able to see the result. Okay, because that's what the team also told me that ma'am நாங்கள் உடனே சென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெக்னிக்கல் எண்ட்லேருந்து if there are any glitches I'll let you know. சரியா பசங்களா? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப். ஸோ நம்ம ஆன்லைன் மார்க் டெஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபுல் பயாலஜிக்கான பேப்பர். நெக்ஸ்ட் பேப்பர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கம்பைன். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ 4 ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் வந்து இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ April 20லேருந்து April 23rd. ஓகே, அண்ட் நாம் காலையில் வந்து ஒன்ஸ் யுவர் விண்டோ இஸ் ஓவர் வி வில் கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் தி ஆன்சர்ஸ் வித் யூ ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ப்ளீஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட் பசங்களா. அண்ட் நம்ம மார்க் டெஸ்ட் முடிஞ்சதும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. உங்களுக்காக வேண்டி செம்மையான ரிவிஷன் செஷன்ஸ் மேரத்தான் செஷன்ஸ் எல்லாமே பிளான்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஆர் சேனல். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் போடலைன்னா போடுங்க. அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் பசங்களா, பிகாஸ் என்டையராக நீங்கள் நீட்டுக்கு இன்னும் ஒரு 15 நாள் தான் இருக்குங்கிறப்ப இந்த ஒரு டைமில் வந்து we want to be there completely to support you. ஓகே,
ஆல் ரைட். ஸோ நம்ம ஃப்ரீ நோட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த செஷனோட பிடிஎஃப்ஸ் எல்லா பிடிஎஃப்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்மளோட இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. ஸோ சம்டைம்ஸ் டெலகிராம்லலாம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கூட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவ்வளோ சரியாக வர்றது இல்லைங்கிறதுனால மோர் ஆக்சசபிளான ஒரு ஆப் வாட்ஸ்அப். ஸோ அதனால் வந்து we've moved our community here and we are uploading all our notes here. ஸோ அதனால் மறக்காமல் இந்த ஒரு QR கோடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? சரி, ஓகே. ஸோ இஃப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ரெடி, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் லைக் போட்டாச்சு, நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு போயிடலாமா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எனேபிள் அ டைமர் ஹியர். ஓகே. ஐயோ, ஆரம்பிச்சிட்டான் டைமர். 1 minute. Okay. So I'm going to start. Okay. So are you all ready? So I'm going to start off with botany pasangla. Botany oda first 45 questions na solve panna poren with the timer. Na timer pause pannirken. So once I finish botany, then I will open up the floor for some discussions. சரியா? Now one thing I want to mention here is pasangla na solve பண்ணும்போது I am going in order. Okay, so I am going first question, second question, third question, 45 questions na mudichittu I am going to give you some time for doubt clarification. Now when you are solving your paper, at least adutha varapora 5 test la make sure you are able to do a rotational solving. Okay, so what is rotational solving அப்படினா first round la பார்த்த உடனே இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியக்கூடிய ஆன்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் படித்து புரிஞ்சு அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது ரவுண்டில் நம்ம எடுத்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து இது என்னன்னே புரியலை, எலிமினேஷன் யூஸ் பண்ணி இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் நான் இதை ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை லாஸ்ட்டாக 3வது ரவுண்டில் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸி கொஸ்டின்ஸில் யூ ஆர் சேவிங் டைம். ஓகே, தென் மாடரேட் கொஸ்டின்ஸில் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் டைம் பட் கெட்டிங் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் தென் எனக்கு இது தெரியல, இது யோசிக்கணும், எலிமினேஷனில் 50-50 கெஸ்ஸு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம கடைசியில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். சரியா பசங்க? பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக் தேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே இதை நம்ம யோசிச்சு எப்படியாச்சும் இந்த ஆன்சரை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிம்மதியாக அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். பட் இதனால் என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் நீங்கள் ஒரே கொஸ்டினில் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு கடைசியில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு அஃபேராக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஆல்வேஸ் மேக் ஷியோர் தட் யூ சால்வ் வாட் எவர் யூ நோ ஃபர்ஸ்ட், then go for a little bit lengthy questions that you have to read, analyze and answer. Then go for questions that you don't know or you have to think, you have to analyze அப்படின்னா take it at the end. Okay, so Ritika is already doing it that way, which is fantastic. But in case you are not doing that, please start practicing. And second thing is neenga unga veetla indha mock test எழுதும்போது please do it with a timer, because sometimes timer இல்லை அப்படின்னா நமக்கு எங்கே டைம் போகிறதுனே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம உட்காந்து முங்கி போய் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ ப்ளீஸ் செட் அ டைமர் அண்ட் டூ த டெஸ்ட். Chariya? Okay, these were just some things I wanted to say pasangla. Now let's go on to solving botany. Okay, so I'm going to start my timer here. Okay, so first question, wheat rust is caused by Penicillium, Puccinia, yeast and Paramecium. Kandipa Puccinia. Okay, so that's going to be the answer. Then in a pea flower, okay, 5 petals are arranged in a specialized manner. ஒரு posterior, 2 lateral and 2 anterior. So posterior is always called standard, 2 lateral are the wings and anterior is the keel. So option A is the right answer. Then question number 3, which of the following algae is likely to be found in the deepest water? Always rhodophysi. So option 3 will be the right answer. Then if both parents are carriers of thalassemia, then which is an autosomal recessive with the chances of pregnancy resulting in an affected child? Okay, so both are carriers, right? So both are carriers அப்படின்னா something kind of என்ன சொல்கிறது,
So I have a thalassemia dominant, thalassemia recessive. So autosomal recessiveங்கிறதுனால எப்போ இது வந்து recessive சேர்ந்து வருதோ அப்போ மட்டும்தான் வந்து disease will be there. So what is the chance of a pregnancy resulting in affected child? இது வந்து is 1/4 or 25% chance. So option A will be the right answer, right? Then identify the accurate explanation of mesosome. ஓகே, ஸோ ஒரு மீசோசோமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எது மேம் இங்கே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் ஃபார்ம் பை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன். எஸ், தட் இஸ் கரெக்ட் only. மிடில் லேயர் ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் வால் இல்லை, இது கிடையாது, ரெண்டுமே கிடையாது. ஆர்கனல் ஆஃப் யூகேரியோட் ஹெல்பிங் இன் லிப்பிட் சிந்தசிஸ் இல்லை, அதுவும் இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் which is formed by the extension of plasma membranes and is found only in the prokaryotic cells. That will be the right answer. Okay, then moving on to sixth question. This is a okay, so inga vande example based ana oru question idu illaya. So inga zygomorphic flower, hypogynous, perigynous and epigynous. So inga zygomorphic I think will be cassia, right? Then hypogynous is mustard, perigynous will be plum and epigynous will be cucumber. So A3 ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. So option D will be the right answer here பசங்களா. Then which of the following statements is incorrect? இது வந்து எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. Only fungi have. Okay, so yeast வந்து will not have filamentous body and thread-like hyphae. So that's incorrect on a statement. Just checking the others. Morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of alkaloids and LSD. Conidia is produced exogenously. இது எல்லாமே correct. இது மட்டும் தான் தப்பு. So 7A will be the right answer. Then eighth question, read the following statements and choose the correct set of statements. Okay, fine. So inga vande what do I see? In a cymose inflorescence, flowers are born in the acropedalous succession. No, that's not correct. That's wrong. In Gulmohar, flowers are actinomorphic. Illa, that is also not correct. In the flowers of cucumber, the margin of the thalamus grows upwards, enclosing the ovary completely and getting fused with the other parts rise above the ovary. Yes, that's correct. Bracts are reduced leaves found. Yes, that's correct. Flowers are hypogynous in the mustard. Yes, that's correct. So again, hypogynous, perigynous example, very important here. Remember that. So C, D, E, option D is the right answer. Then ninth question, the following processes occur in photosynthesis. எது வந்து light phase-க்கு correct அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So இங்கே வந்து reduction of carbon dioxide இல்லை. So we're talking about light reaction. Yeah. Synthesis of glucose is also not happening. Splitting of the water, release of oxygen, formation of ATP. So 2, 4 and 5, option D will be the right answer. Alright. Then a nuclear pore allows what? So nuclear pore vande RNA and protein movement only. No other thing can go in or out. DNA la ulla vande pove mudiyadu. Okay. So only RNA and protein can go in and come out. So adukku da nuclear pore is present. Option C. Then choose the mismatched pair of leaf character with its example அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. So here mismatched வந்து palmately compound astonia, இதுவே mismatch தான் தெரியுது. But let's just check. Alternate phyllotaxy is China rose, leaf tendril is P, opposite phyllotaxy. Okay, இதில் வந்து obviously option 1 which is the mismatched pairங்கிறது A மட்டும் தான் பசங்களா. I hope you all got this right. Now the other 3 are all fine. So again, please remember examples. Please, இதெல்லாம் ரொம்ப straightforward, direct ஆன question. There's no thinking, no application. So please be very conscious about these things. Okay, then abscisic acid is known as the stress hormone. எதனால it is known as the stress hormone அப்படின்னா it will cause the closure of stomata. Yes, do you all understand? So breaking seed dormancy will not be correct. Gibberellins mostly are induced in that. Induced flowering kadayadu, leaf fallum kadayadu. So stress hormone because stomata will close, so adanal transpiration may not happen and it is just added stress for the plant. Okay, so adanal option D here will be the right answer. Then question number 13, dark reaction enga nadakum.
So dark reaction, only light, only in the absence of light is independent of light. So kandipa it is independent of light, adu namak theriyum. But in light, in absence of light appdin paatha dark reaction dark la nadakum appdingiradhu artham kadayadu pasangla. So it occurs in light, ana light ku depend agada oru reaction adu, adnala the dark reaction. Okay, so option 1 and 3. Now photosynthesis in C4 is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because எதனால CO2 வந்து அங்க இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா primary fixation of carbon dioxide is mediated via the PEP carboxylase. அதுதான் வந்து fundamental reason இல்லையா? So other statements definitely do not make sense here. So இங்க option A will be the clear cut right answer. I hope you all got this right. Now for each ATP produced, how many hydrogens pass through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient? So இங்க வந்து எத்தனை அப்படின்னா straight forward பசங்களா 4 hydrogens will pass. Okay, so option 4 D is the right answer. Then 16th question, the PGR used to initiate flowering and for synchronized fruit set. So always பழம் பழுக்கிறதுக்கு ethylene தான். Okay, so ethylene will be the right answer here. So ethylene or ethylene is the only பழம் பழுக்கிறதுக்கு. So if you see even commercial farmers sometimes வந்து இந்த organic farmingலலாம் போகாதவங்க ethylene வச்சு பழத்தை பழுக்க வச்சு நமக்கு வந்து விற்பாங்க. ஸோ வந்து டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸில். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஃபார் ஃப்ளவரிங் அண்ட் ஃப்ரூட் செட் இட் இஸ் ethylene. Okay, all right. Then 17th question, Cran's anatomy is present in, clear cut answer, only C4 plants la mattumdhaan pasangla Cran's anatomy is present. So option D is the right answer. Then 18, a fertilized embryo sac of an angiosperm contains. So fertilized embryo sac அப்படின்னு சொல்லும்போது triple fusion is also done, double fertilization is also done இல்லையா? ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து what do we have? Egg cell வந்து already fertilize ஆயாச்சு, so it is diploid. So diploid, yes. ஹாப்ளாய்டு செல்ஸ் எனது சினார்ஜித் எதுவுமே பண்ணாமல் ஹாப்ளாய்டாக தான் இருந்தது. ஆன்டிகோனல் செல்ஸும் ஹாப்ளாய்டாகவே தான் இருக்குது. ஸோ that is also going to remain as haploid. Now since triple fusion is over, anga triploidana cell is also present, so adanal this is also done. So 1, 2 and 3 all of them are present in the fertilized ana or embryo sac. So option D is the right answer. Now coming to 19, assertion reason, carbohydrates are more suitable for the production of energy in the body than proteins and fats. Yes, definitely that is true. Now இதை வந்து நம்ம glycogen store பண்ணி we can use it in the production of energy whenever necessary. Yes, that is also true. ஆனா இதனால அது true, அதனால இது trueஆ ரெண்டுமே கிடையாது. So therefore option B is the right answer. Then 20, photorespiration in C3 plants எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா starting compound very simple பசங்களா, phosphoglycolate is the answer. Now before I start with question 21, pausing the timer here, any questions you all have so far? Yes, Nagajyoti, antipodal will degenerate, but just after fertilization அது வந்து haploidana cell it is going to remain there இல்லையா? ஸோ ஒரு fertilized embryo sac நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து haploid இருக்கும், diploid இருக்கும், triploidana செல்லும் அதில் இருக்கும். That's what வந்து the question is implying. Okay, good, all good pasangla. Okay, so I don't see any other doubts in here. Okay, so I'm just going to continue the discussion. All right, let me continue the timer. Okay, question number 21. Now, which of the following about the law of segregation is true? So, if you see here, Pasangla, each of the two alleles for a given trait segregate into same gametes illa rendu different it will segregate, can be explained by the segregation of heterologous chromosome during meiosis illa. Method can be used to determine number of chromosomes kadayadu. 3:1 ratio F2 la paakalam Mendeloda cross padi. Idha vandu option 3 தான் வந்து is correct about the law of segregation. All right, now identify the incorrect match. So very clear cut answer pasangla inge. If you see here,
Incorrectly matched pair. Bacteriophage 5174 is 5386. Lambda is 48,000 something. Okay. Now if you see here, E. coli வந்து 4 into 10 power of 6 base pairs. Now it is we know it is 4.6 into 10 power of 6, and also இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா incorrect match ன்னு சொல்றப்ப human beings 3.3 into 10 power of 9 அதுவா இருக்குமோ. But then if you see human beings la வந்து actually we have 6.6, அப்போ 3.3ங்கிறது haploid content தான். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆன்சராக இருக்கும், ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட். பட் இது கண்டிப்பாக ஆன்சர் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். ஈக்குவலை 4 into 10 power of 6 seems correct. Okay, at the same time human beings 3 into 10 power of 9 also seems correct. So which one will you go for here? Yes, so ஒரு ப்ரிசைஸான வேல்யூ இங்கே 3.3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஹாப்ளாய்ட் கண்டென்ட்டுக்கு இது கரெக்ட் தான். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரீடெயின் திஸ். என்ன தான் சொன்னாலும் அந்த 4.6 இஸ் 4.6. ஸோ அந்த 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் போது அதுதான் தப்பு. அதனால ஐ எம் கோயிங் டு கோ ஃபார் ஆப்ஷன் 3. Got it? Okay, right. Then question number 23. Intra-specific competition is strongest. எப்போ வந்து it is strongest? Species overlap in distribution, overlap in their ranges, reproductive rate is maximum. So it is at its carrying capacity அப்படின்னா தான் intraspecific competition வந்து இருக்கிறதுலையே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். Because that is the maximum the population can sustain. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸும் அடிச்சுக்கிட்டு தான் they have to survive. So option 3. Okay, now 24. In a tide pool, 15 species of invertebrates were reduced to 8 after one species was removed. So இந்த removed species என்னவா இருந்திருக்கும்? நான் இவனை remove பண்ணதுனால கிட்டத்தட்ட வந்து 15 species வந்து it was reduced to 8 after one species was removed. So அந்த ஒரு ஸ்பீஷீஸை ரிமூவ் பண்ணதுனால 8 ஸ்பீஷீஸ் செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது here what do we have? Clearly this is going to be a டாப் ப்ரிடேட்டர். பிகாஸ் ப்ரிடேட்டராக இருந்தால் தான் நமக்கு அதுக்கப்புறமா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதை நம்பி அந்த இதை பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ரெடியூஸ் ஆகிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ ஆப்ஷன் சி வில் பி தி ஆன்சர். நவ் அப்ரைட் பிரமிட் வந்து எங்கே இருக்கும்? ஆல்வேஸ் அக்வாட்டிக் ஆர் ஓஷன் வந்து வில் பி இன்வெர்டட்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பசங்களா. ஸோ இங்கே ஃபாரஸ்ட்டில் மட்டும்தான் வந்து பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் வில் பி ஜாஸ்தி. ஓகே, நான் பயோமாஸ்ன்னு சொல்லும் போது தான் இட் கம்ஸ் டு த இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஓஷன் இல்லையா. ஸோ அப்ரைட் பிரமிட் ஃபார் நம்பர் அப்படின்னு கேட்கும்போது இஸ் ஆப்சென்ட் இன் ஒன்லி த ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபாரஸ்டில் தான் வந்து நம்பர் வைஸ் as the pyramid வந்து மேலே போக போக, you all know the pyramids. I'm not going to explain this here, timer போயிட்டிருக்கு. But you all know that upright pyramid வந்து for number is not there in the forest. Okay, so option B will be the right answer. Alright, let me continue. The Earth Summit in Rio de Janeiro. Very simple pasangla, 1992. Option C, that's done. Then select the correct option. Okay. Direction of RNA synthesis always in 5' to 3' direction. Doubt வேண்டா உங்களுக்கு. So 5' to 3' இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். Then direction of reading template of the DNA strand. Okay, so DNA strand ஓட template வந்து RNA synthesis 5' to 3' na template will be complementary to it. So 3' to 5' option A. Now 28. An analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use. So அந்த ஒரு sudden blot techniqueல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டோம்? கண்டிப்பாக PCR நமக்கு அங்கே தேவையில்லை. Electrophoresis to separate the fragments, blotting வந்து to take into the nylon membrane. Autoradiographyல தான் நம்ம visualize பண்ண போகிறோம். But PCR இதில் involved கிடையாது. So option D. Then the gene for eye color in a certain organism has 7 different alleles. Okay, how many genotypic combinations are possible? So 7 alleles இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த 7 allelesலயுமே நம்ம different kinds of combinations we can bring about. Yes, everybody very good. மகேசன் சொல்ற மாதிரி option C 28 will be the correct answer here. எல்லாருமே கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட் தர்ஷு, ஆரினி, வெரி வெல் டன். 28 is the answer. Now in the lac operon model, lactose molecule will function as what? Now lactose தான் is going to decide whether it will switch on or switch off. So clearly இங்கே வந்து நமக்கு
it is going to act as an inducer. But in the inducer வந்து என்ன பண்ணும், it will go bind with the repressor protein and it will function. அதாவது switch on ஆனுமா ஆஃப் ஆனுமாங்கிறது வந்து இந்த inducer decide பண்ணும் and it will go and bind to the repressor protein, not the operator. So option C. Then the growth curve of bacterial population in a lab is plotted against time. What will be the shape of the graph? Normally it will be a hyperbolic curve because it will start growing, it will stabilize and then it will start dying. So adnala it will be a hyperbolic curve. Then 32, grasslands can support greater grazing rates by herbivores than forests because எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா grasslands produce less woody plant tissue. அதனால தான் வந்து herbivoresக்கு வந்து they have a greater grazing rate. So அதனால option C is the right answer. Then when a threatened plant needs urgent measures to save it from extinction, அப்போ என்ன விதமான desirable approach நம்ம establish பண்ண முடியும்? Obviously cryopreservation. Okay, so அதனால we can store it in very low temperatures and take it back whenever necessary. So option 3 is the right answer. Now 34th question pasangla. No, one second, did I make a mistake here? The desirable approach actually will not be cryopreservation. Okay, it will be XC2 conservation. Okay, yes, okay, I'm so sorry. XC2 conservation will be correct because urgent na save pannona kandipa XC2 da. B will be the answer. Okay, now 34th question pasangla. If A represents a dominant gene and A is a recessive allele, which of the following would most likely result in the first generative offspring when this is crossed with this? Okay, so simple cross, this into this gametes are what? A இதில் ஒன்று தான் இருக்குது, small a. So 50% heterozygous, 50% recessive. இதுதான் வந்து என்னோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்காக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் வில் டாமினன்ட் இல்லை, ஆல் வில் ரெசசிவ் இல்லை, 50% each. Yes, so option C is directly the answer. Okay, so D is also not correct, C is the answer. Then which of the following are common to plant cells and animal cells? Okay, so very simple here. So plant cells, okay, plant cells and animal cells க்கு எது வந்து இங்க காமனா இருக்கு? I think it will be having peroxisome, nucleosome, lysosome, plasmodesmata, microvilli and the microtubule. Okay, so here what do y'all think pasangla? See for the answer. Yes, so if you see here, microvilli, microtubule, peroxisome, lysosome, nucleolus, plasmodesmata. Okay, so in the R idhula, if you see, yes, very good. So peroxisomes, nucleolus, லைசோசோம் பிளான்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது, இதுவும் பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டாவில் மைக்ரோவில்லா மைக்ரோடூபியூல். ஸோ 4 பசங்களா ஆப்ஷன் 3 will be the answer. Very well done. Okay, good. No questions here? Alright, 36. What does result in dyad of cells? So dyad of cells அப்படின்னா என்ன? It is division of the cell has to happen. Okay, so இங்க வந்து dyad of cell will come where cytokinesis தான் கடைசி process where we are going to have the division. So in case that division does not take place, then there is a dyad. Yes, no, cytokinesis la thane we will find the dyad. Everybody agrees. So option C, cytokinesis 1 will be the right answer pasanga. Meiosis 2 பத்தி நாம இங்க கவலையே கிடையாது because all of this is happening in meiosis 1 only. Okay, so dyad will only happen in the cytokinesis 1. Alright, so then option 37, biodiversity loss is now one of the most pressing crisis. Primary reason இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we cannot do anything about it. We cannot do anything about it. We are not responsible for it. இதெல்லாம் வந்து stupid answers, you all know. We still do not know its entire extinct. அதுதான் வந்து actually correct. We are not responsible for this loss லாம் சொன்னா நம்மளே நாம வந்து உதச்சுக்கணும். Okay, we are definitely loss cause பண்றதுக்கான ஒரு major இது நம்ம தான். We cannot do anything about it கிடையாது. Affecting only developing countries கிடையாது. அதோட entire extent என்னங்கிறது நமக்கு இன்னும் புரியல. அது மட்டும் தான் வந்து இங்க கரெக்டான ஆன்சர் option 3. Okay, then 38, a synthetic mRNA of repeating sequence இங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க is used for cell free protein synthesis. Okay,
if we assume that protein synthesis can begin without a need for an initiator codon, okay, then what product or products would you expect to occur after the protein synthesis அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So this synthetic mRNA of repeating sequence is used for a cell-free protein system. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா okay, so if you see here பசங்களா CAC அப்படிங்கிறது 1 அமைனோ ஆசிடா இருக்கும், ACA அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அமைனோ ஆசிடா இருக்கும், திருப்பி CAC தான் வருது. ஸோ 1 2 1 2 அப்படிங்கிற ஆல்டர்னேட்டிங் அமைனோ ஆசிட் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாப் கோடானும் நமக்கு நடுவில் வரல, அண்ட் இனிஷியேட்டர் கோடானும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ கிளியர்லி என்ன, ஒரு ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் 2 அமைனோ ஆசிட் தான் பசங்களா இங்கே இந்த ஒரு cell-free system லேந்து நமக்கு கிடைக்கும். Okay, then pollen tube after reaching the ovary does not show the following event. Does not show. Okay, so what does it not show? Enters the ovules through the micropyle, may enter through the chalaza, enters one of the synergid through the filiform apparatus. Now pollen tube after reaching cannot show chemotatic movement of pollen tube towards the synergid. So option D here will be the right answer. Alright, then in fermentation, the amount of energy trapped in the form of ATP is 7% of energy in glucose. Trapped in the form of ATP is more than 7% of energy in glucose, is less than 7% of the energy stored in glucose, right? So we all agree option C here will be the correct answer pasangla. The amount of energy is less than 7% of the energy. Very straightforward question. Then if two people are carrier for a genetic inherited fetal recessive disease, decide to marry, okay, so genetically inherited recessive disease, fatal and recessive disease, they are both carriers and they decide to marry and the disease causes stillbirth, எவ்வளோ live children வந்து will be a carrier. So here carriers அப்படின்னா அது வந்து ரெசசிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, ரெசசிவான டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப we are talking about a heterozygous ஆன individual, 2 பேர். So this is the disease-கான allele, okay, because it is recessive. Now here since நமக்கு okay, so live children எத்தனை கேரியராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1 will be dominant, this person will not have the disease, then 2 we will have recessive, and then heterozygous, and then 1 recessive. Now இந்த child will die because it is a fatal disease, the child will die. உயிரோட இருக்கிறது 3 பேர், 3 பேரில் 2 பேருக்கு டிசீஸ் இருக்குங்கிறதுனால 2/3. Now sometimes to confuse you, not sometimes, always this one answer will be there. So நம்ம வந்து பிளைண்டாக என்ன பண்ணுவோம், heterozygous தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், because the disease is going to be recessive and 2 out of 4 is going to be a carrier, that we know. But இங்கே வந்து எத்தனை live children கேட்குறப்ப 1 child will die, அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So 2 out of 3 will be the answer பசங்களா, option B. Okay, I hope it is clear to all of you. All right, now 42, given below are 2 statements, assertion reason statement இது. Okay, so assertion, water is required for the transfer of male gametes to the archegonium in ferns. Yes, ferns bear the sporangia on the gamete of whites, which in turn bear diploid sex organs. No, this is wrong. So option C is the right answer. Then in gymnosperms, the strobili bearing microsporophylls and microsporangia is called as microsporangiate. Clear cut right answer. Then 44, the logistic population growth model, okay, describes the population growth. Okay, this upper limit to growth is known as the population's dash. Now upper limit is definitely known as carrying capacity, and when n is growing, இந்த ஒரு this thing will, what will happen? So Rn அப்படின்னு சொல்கிறப்ப n grow ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா this will definitely decrease. So option D will be the right answer, right? And the last question for botany, from alpha ketoglutarate to succinyl CoA in TCA cycle, which of the following will happen அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. 4 carbon compound is formed. So 4C compound is formed. Got it pasangla? I am just going to pause my timer here. Okay, I took about 25 minutes to solve botany. உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு? All good? Any questions in the botany section? Anybody? I have a doubt in the 39th question. Okay, where is 39th question? Okay,
pollen tube after reaching the ovary does not show எந்த ஒரு event. Now pollen tube உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா பசங்களா என்னது ரித்திகா took 40 minutes for botany-ஆ கண்ணா full zoology and botany சேர்ந்து 40 minutes இருக்கணும்டா. Okay, please monitor that. Okay, so now Darshu வந்து had a 39, okay, 38th. Ma'am, 39th இல்ல 38th. Okay, sorry about that. Okay, so here if you see பசங்களா initiator codon தேவை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம AUG தான் ஃபர்ஸ்ட் கோடானா இருக்கணும்னு சொல்லி தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு என்ன 3 ட்ரிப்ளெட் கோடான் இருக்கோ அதையே நம்ம முதல் அமைனோ ஆசிடாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் சார்ட்டட். ஸோ டெஃபினட்டாக ஒன் ப்ரோட்டீன் நமக்கு அங்கே ஆரம்பிச்சிடும். நவ் ஸ்டாப் கோடான் ஒரு வேளை நடுவில் வந்தால் தான் அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸ்டாப் ஆகும். இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த கேள்வியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் we don't have any stop codons that are coming. Who are the stop codons? UAA, UAG அல்லது UGA. So now either of them are not there in this அப்படிங்கிறப்ப one protein we will get and அதோட சீக்வன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? சிங்கிள் அமைனோ ஆசிடாக எப்படி இருக்கும்? CACங்கிறது ஒரு அமைனோ ஆசிட், அப்புறம் ACAங்கிறது இன்னொரு அமைனோ ஆசிட். அதுதானே நமக்கு ஆல்டர்னேட்டாக வரும். ஸோ ஒன் ப்ரோட்டீன்னு சொல்கிறப்ப சிங்கிள் அமைனோ ஆசிட் will not be correct. நிறைய அதாவது 2 different அமைனோ ஆசிட் alternate பண்ணி நமக்கு வரும். That will be the answer. Clear everyone? 38 is done. Okay. Now, pollen tube after reaching the ovary. See, chemotatic movement of pollen tube towards the synergid will not happen. Ma'am, D is not the answer. B the option irkanum. Actually, this is the previous year question and D is the right answer to this. Okay. Okay. Yes, நான் வந்து through the Shalesa நான் ஆப்ஷன் பார்க்கல. Okay, in that sense, yes, probably B will be the right answer. Actually, நான் அந்த ஆப்ஷனை சரியாக பார்க்கல நான். But either way, see, towards the synergid, why the pollen tube has to direct, you tell me that. Anyway, once it comes to the micropylar end, what will happen? No, but either way, Shalesala it cannot enter. So yes, I also agree. B should be the answer, pasangla. Either way, B should be the answer. But actually speaking, pollen tube will not actually enter the synergid. No, because it will come and then synergid will only direct the gamete to fertilize with the egg. And then it will enter inside. Okay, let me check this and I will update. But nevertheless, I think B and D. Okay. Okay. So I think we will just keep this question on hold. Okay, yes, B can be correct. You're right. Shalesal endle it will not enter because Shalesal endle what do we have? We have the idil, yeah. See, Shalesal endle, yeah, we will have the antipodal, so it cannot enter. Correct. Yes, Darshu, filiform apparatus will guide the pollen tube. I'm not saying is wrong. Okay, but the thing is it will not guide it towards the synergis. Like see, filiform apparatus will guide the pollen tube to come to the egg cell. So why towards the synergid? That's why I chose the option D. Okay. Yes, Hanshika, that's what I also think. It can be correct. Why not? It cannot enter the Shalesa. It can enter through the Shalesa, right? It can enter through the seed coat also, like you are saying. Yes, so see here, enter the ovule through the micropyle cannot be the answer. This is also not the answer. Okay, now I think that it is not directing towards the synergid because the synergid is going to help, the filiform apparatus is going to help the pollen tube to come inside the egg cell. Yeah, no, I'm not going to change my answer. I'm going to keep it as D only. Okay, so I also got confused a little bit. So if you see pasangla, the pollen tube vandu filiform apparatus vandu will guide it towards the egg cell. It will guide, but it will not move the pollen tube towards the synergid. அது வந்து ஒரு தப்பான statement. Okay, so option D will remain the correct answer. Okay, Ritika, Darshu, am I clear? Yes, so does not show the event அப்படினா கண்டிப்பா D will be the right answer. Okay, so I hope you all got this pasangla. Shall I start with zoology? Okay, clear. All right, superb.
Alright, let's start off with the zoology section, Pasangla. So 46th question, birds are not characterized by. So எது வந்து பேர்டுக்கு இங்கே இல்லை, கண்டிப்பாக oviparous and external fertilization birds கிடையாது. Birds always have internal fertilization. So option D. Oops, I have to start the timer. Give me a second. Yes, I'm just going to continue my timer. Okay. Yeah, so here then 47th question, echinoderms are not characterized by what? So not characterized by bisexual animals because we are much more advanced level vandachu, so there we don't have any more bisexual animals. So inga vanda option B will be the answer. Then operculum and air bladder is present in, we all know it is present in bony fishes, but inga irukra example la yaar bony fish? Only clarias. Other three are all chondrichthyes, இல்லையா? So அதனால option A will be the answer. Pteropus is a what? Pteropus is a mammal first of all. So இந்த mammal வந்து we are calling it as flying fox. So fly பண்ணக்கூடிய ஒரு mammal. Clearly option D. Then which of the following is not an arthropod characteristic? Not an arthropod characteristic. இங்க வந்து non-segmented body because bodyல segmentation is seen in only 3 classes: Annelida, Arthropoda and Chordata. Remember that. Okay. Which of the following does not help in excretion in the Periplaneta americana? We know that which does not help அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எல்லா மூணுமே இது பண்ணும். ஸோ none of this is the answer here பசங்களா. Along with Malpighian tubules, இந்த மூணுமே வந்து will take part in excretion. So option D. Then smooth muscles are what? Definitely involuntary. So this or this. Fusiform, non-striated, cylindrical, striated. So striations kadayadu. They are called unstriated muscles, non-striated or also involuntary muscles, right? So 52A will be the right answer. Then which of the following cells are found in the areolar connective tissue? So areolar connective tissue la vandu definitely mast cell, macrophage, fibroblast, everybody is there. So option D is the right answer. Then which of the following are the 3 basic components of all type of connective tissue except blood? Okay, so here if you see cells, fibers and ground substances வந்து கண்டிப்பா bloodல கிடையாது. Okay, but மிச்சப்படி வந்து everything is மிச்சப்படி வந்து nothing is pertaining. So எல்லாமே மிச்ச connective tissue இருக்கும். Okay, which are the cells, fibers and the ground substance. அதுக்கு வந்து bloodக்கு மட்டும் தான் இருக்காது. So option A will be the right answer. Alright, then which of the following statement is correct? We all know பசங்களா holo enzyme தான் complete whole product. அதில் protein part is apoenzyme, அதுக்கு கூட இருக்கிறது வந்து cofactor. But அந்த cofactor வந்து can be a coenzyme, can be a prosthetic group, can be a metal ion. So inga kuduthirukra option la definitely option B, holoenzyme is apoenzyme plus coenzyme will be the right answer. Okay, then 56 inga vandu nama reaction enzyme oda reaction kana graph vandu kuduthirukanga. So here if you see substrate விட product ஓட எனர்ஜி கீழே இருக்குது. அப்போனா நான் வந்து எனர்ஜியை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணி தான் வந்து I will reach the product இல்லையா? So it is exothermic reaction. I will give out the energy, I will come down. Okay, so exothermicல A வந்து activation energy கம்மியாக இருக்குது, அப்போது enzyme இருக்குது. B வந்து activation energy ஜாஸ்தியாக இருக்குது, so enzyme இல்லை. So A is presence of enzyme, B is absence of enzyme. Option B will be the right answer here. Then 57, which one is the most abundant protein in the animal world? How many times this question has come? Nobody should make a mistake in this question. Okay, so 57, option C is the right answer. Then which one of the following structural formula of 2 organic compounds is correctly identified with its related function? நான் இதை பார்த்தோன்னே ஐயோ நான் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கலை அதெல்லாம் வந்து பயப்படவே கூடாது. So clearly let's try to decipher this. Okay, so if you see the first component, okay, we are talking about a lipid molecule. We are talking about a fatty acid molecule that has esterified in 2 positions.
மூணாவது பொசிஷன்ல there is some other group that is attached and you can see a phosphorus. So means what? It's a lipid molecule with phosphorus is a phospholipid. So we know phospholipid example is lecithin. So it's a component of cell membrane. Yes, this is correct. Now adha vandu mark pannidalama na aduthathu enna? We have a double ring structure here. Now koduthirukra option la vandu B is adenine, which is a purine. It's a double ring structure. That is correct. And it forms nucleotides in the nucleic acid. That is also correct. So B is also correct in rapid. 2 and 3. Option D is the right answer. Got it, everyone? This is how you will solve this question. Then 59. The partial pressure of carbon dioxide is minimum in the... So partial pressure of carbon dioxide வந்து எங்க வந்து இருக்கிறதே கம்மியா இருக்கும்னா atmospheric air, because there is only 0.3 partial pressure of carbon dioxide in the atmosphere. அதனால தான் ரொம்ப ஈஸியா it goes out from our lungs. Okay, everyone, so option A is the answer. Then question 16, which of the following disorders is difficulty in breathing causing wheezing and inflammation of bronchi and bronchioles? Clear cut, it's an allergic kana oru asthma. That is the right answer. Very straightforward, right? Now, which one of the following pairs of hormones are example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell? Pass through abdina, we're talking about steroid hormones. So kuduthirukra example which pair is a pakka steroid hormone? Cortisol and testosterone. So option D. Okay, then injury to the adrenal cortex is not likely to affect the secretion of which one of the following? So if adrenal cortex is damaged, okay, so then glucocorticoids, mineralocorticoids, androgen, nothing can come. Right, but medulla la vandu what do we have? Medulla vandu is going to synthesize the catecholamines, which is adrenaline and noradrenaline. So clearly that will be option C. So cortex la vandu aldosterone is a mineralocorticoid, cortisol is a glucocorticoid, androstenedione. So idella ma'am thirliye appadina andro something like that. So androgen, that is also coming from the cortex. So clearly medullary hormones are kekranga. Option C will be the answer. All right. Then which of the following organisms have the capacity to concentrate the urine? Clearly only mammals have this feature. Option A. Then the gradient is mainly caused. Enna gradient, ma'am? So it's a related question. Adanala the gradient and potrukanga. Otherwise, they will clearly ask you in the question. So in the or concentration gradient in the urine or in the kidney is maintained by which particular idin pathina? It is both NaCl and urea will take place, pasanga. So both A and B. Option C is the right answer. Okay. Then 65. The energy for muscle contraction is most directly obtained from. So idukku doubt vanda, ATP is going to break, form the cross bridge. So ATP illena this contraction will not happen. So directly we are getting it from ATP. Alright. Then question 66. Okay. Put it in proper order to describe what occurs at the neuromuscular junction. So first vande the signal has to come. Yes or no? So signal has to come abdina namakku nerve impulse is going to reach. So option 2. 2 kaprama definitely vandu 4 neurotransmitter is released. So 4. Okay. Now after the neurotransmitter is released, now next what will happen? The spread of impulse over the sarcolemma should happen. No. It will go through the synaptic cleft and it will reach the neuromuscular junction. Yes or no? So 6 should happen next. Synaptic cleft valiya it will go to the receptor sites on the sarcolemma. 6 kaprama 1. Okay, B will be the answer. But then after it reaches the receptor sites is when the impulse will spread. After the impulse will spread, the Ca2 plus is released. After that release only the cross bridge formation can take place and the sarcomere will shorten. So clearly option B is the right answer, pasangla. I hope you all got this. Very good, Ritika, good job. Okay, so option B is the right answer here. Then 67, out of X pairs of ribs in the humans, only Y pairs are true ribs. Select the correct option that correctly represents the values of X and Y. Now, total number of ribs we all know is 12. Yes, so 12, X is
have to be 12. X is 12. Then y அப்படிங்கிறது true ribs. So 12 plus 7 is going to be true ribs. So y is equal to 7. அவ்வளவுதான். X is 12, y is 7. True ribs na attached to the vertebral column and ventrally to the sternum. False rib அப்படினா false ribs அப்படினா it's not directly attaching to the sternum, but it is attached to the 7th rib. Floating அப்படினா வெறும் dorsally connected to the vertebral column, nothing else is connected. It is just floating. So option A will be the right answer. Then 68, lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as. So if there is lack of relaxation, then what happens? Calcium will drop because tirpa stimuli is coming, calcium has to this thing abdina, then definitely tetanus is caused. Okay, so option B is the right answer. Then 69, the lumen of arteries get dash because of dash and dash. Okay, so so if you see here, the lumen of arteries will get something because there is something of something. Okay, so அங்க வந்து everything is a something அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். Definitely arteries வந்து will get narrower. ஏன் கம்மி ஆறாங்க? Because there is some deposition of what? Fat, cholesterol and fibrous tissue வந்து deposit ஆகும்போது lumen is narrowed. That is the concept that we are testing here. So option B is the right answer. Then 70, globulins contained in human blood plasma are primarily involved in what? Simple as that pasangla, defense mechanism, immunoglobulins. So clearly defense mechanism. So 71, which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and the natural anticoagulant heparin? Okay, so release of histamine and heparin வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க? Very good everyone. Basophils. Any kind of inflammatory reactions happens means histamine will come and heparin will also naturally come. So அதனால B is the answer. Now which of the following is not associated with the chemical synapse? So chemical synapse வந்து yes, it is associated, it is slower than electrical impulse. Electrical தான் வந்து is faster, right? So இங்க வந்து this is correct. Synaptic cleft இருக்கும், neurotransmitter இருக்கும், nerve impulse axon குள்ள போற மாதிரியே அடுத்த நியூரானுக்கு போச்சு அப்படின்னா that will be electrical, right? It's not going to be chemical. So இந்த synapse தான் synapse பத்தி this is the incorrect ஆன statement. So option D. Then 73, arrange them in order. So ஒரு normal synaptic responseல what is happening அப்படிங்கிறது தான் you will have to say here. Firstly, action potential varnam. So that will be first. Then after action potential will come, synaptic vesicles will start moving. Then வந்து அது நம்ம plasma membrane ஓட fuse ஆகும். Fuse ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து neurotransmitter ரிலீஸ் பண்ணும். ரிலீஸ் பண்ண அப்புறமா வந்து next post synaptic membraneல வந்து it will go and bind. அங்க ion channels open ஆகும். அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு புது potential is generated. Okay, so அந்த ஆர்டர்ல பார்க்கும்போது B, A, C ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. Option A. Very good. Alright, then 74, which human male accessory reproductive duct receives a duct from the seminal vesicle? Okay, so எந்த duct வந்து will fuse with the duct of the seminal vesicle? Very simple here பசங்களா. Vas deferens will fuse with the duct of the seminal vesicle forming a common ejaculatory duct. So option B. Then the primary oocyte completes its first meiotic division. எப்போ first meiotic division முடியும்? Second we all know, but first வந்து tertiary follicle தான் it will finish, become a secondary oocyte and then mature into a Graafian follicle. Okay, so Graafian follicle வரும்பொழுது it's already a secondary oocyte. So எப்போ it will finish? It will complete it in the tertiary follicle itself. So option C is the answer. Graafian follicle of the ovary will secrete which hormone? If you see பசங்களா, Graafian follicle அப்புறமா degenerate on it, means after ovulation na it will cause corpus luteum. So அது வரைக்கும் இருக்கிற follicular cells எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? They are going to release the estrogen அப்படிங்கிற முக்கியமான hormone. So option D. Then 77, amniocentesis அப்படினா என்ன? ஒரு understatement கொடுத்திருக்காங்க and we have to choose what is correct. Okay, so here clearly if you see prenatal fetal determination test, yes, so postnatal கிடையாது, based on the chromosome pattern of the
amniotic fluid, yes. Chorionic fluid kadiyadu, seminal fluid kadiyadu. So option 1 and 3, option C. Okay. Now 78, which of the set of diseases are completely curable if detected early? So completely curable na 3H, HIV, hepatitis B and your herpes. மூணுமே you cannot cure. So அப்படினா வந்து hepatitis B, herpes, HIV இருக்கிற எந்த ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் இல்லை. So option D will be the right answer here. Which of the following is a correct statement அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க. IUDs once inserted cannot be replaced, illa inserted by user herself, illa you need a medical intervention there, and suppress gametogenesis kadayadu, it is only phagocytosis of sperms. So option C is the right answer. Then CDRI enga irukku? CDRI Lucknow. So AT ki option B Lucknow is the right answer. Now last set of 10 questions pasangla. 81, early stage human embryo la என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் எந்த ஒரு டிஃபைன்டான ஃபீச்சருமே நம்ம பார்க்க முடியாது பசங்களா. கில்ஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஓகே, அதே மாதிரி பின்னா ஐப்ரோஸ் எதுவுமே கிடையாது, கில் ஸ்லிட்ஸ் தான் வந்து இருக்கும், விச் இஸ் அ கார்டேட்டான ஃபீச்சர். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி. தென் த பெஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, survival of the fittest, okay, struggle for existence, reproductive success of members in a population best adapted to the environment. Actually அதுதான் natural selection. So யார் பெஸ்ட்டாக அந்த என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ தே வில் சர்வைவ். ஸோ சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இஸ் கரெக்ட். நவ் யூ மே திங்க், மேம் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட், ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். பட் அதோட அர்த்தம் என்ன? யார் பெட்டராக என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ தே வில் சர்வைவ். அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஓகே, வேரஸ் இஃப் யூ சி ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இஸ் சம்திங் டார்வின் ஸ்போக் ஆஃப். நம்ம நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இருக்கு, பட் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட்னு சொல்லும் போது ஆப்ஷன் சி வில் பி த ரைட் ஆன்சர். ஐ ஹோப் யூ ஆல் காட் தட் ரைட். தென் appearance of dark colored moths among the light colored as a result of increased industrial pollution is an example of what? Now if you see overall in the industrial melanism நீங்க பார்த்தீங்கன்னா either light color is chosen or dark color is chosen. Okay, so அதனால this is an example of disruptive. I'm not saying no, but இங்கே வந்து இந்த கேஸ் பேஸ்டாக கேட்டிருக்காங்க that after industrial pollution டார்க் மாத்து நம்ம ப்ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து என்னது? அப்போ that is direction. Okay, so I hope you all got the difference பசங்களா. In this case it's going to be a directional ஆன selection. Okay, clear to all of you? All right, then which of the following could evolve by the time of 500 million years? Okay, so 500 million yearsக்கு முன்னாடி invertebrates தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 350 தான் வந்து we had jawless fishes and then the others. So அதனால option B is the appropriate answer here. Now the pathogens responsible for causing elephantiasis are transmitted to a healthy person through. So elephantiasis or filariasis is coming from a Culex mosquito. So option B is the right answer here pasangla. Interferons are secreted by whom? So once ஒரு செல் இன்ஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறது தான் இந்த இன்டர்ஃபெரான்ஸ். கரெக்ட். ஸோ அதனால வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் இஸ் த ஆன்சர். 87, which of the following is used in production of recombinant hepatitis B vaccine? So hepatitis B க்கு we are using yeast. That's the straightforward correct answer. Then alpha 1 antitrypsin is used to treat what? We all know it is emphysema. அப்படியே டெக்ஸ்ட்புக்லேருந்து இதெல்லாம் direct answers. Okay, then transgenic animals can be used to do what? மைக்ரோபியல் கேட்டலிசிஸ், வெதர் ஃபினாமினான்லாம் நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ண முடியாது, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி மட்டும்தான் ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. அண்ட் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் டெஸ்ட் பசங்களா, ரோசி த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஜீனிக் கவ் ப்ரொடியூஸ்ட் மில்க் தட் வாஸ் எக்ஸெப்ஷனலி சூட்டபிள் ஃபார் த கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்ஃபென்ட்ஸ் பிகாஸ் அது ஹியூமன் மில்க் ப்ரோட்டீனில் ஒரு இதுவாக இருக்குது. ஸோ நியூ பார்ன்ஸுக்கு யூ கேனாட் கிவ் கவ் மில்க், பட் யூ கேன் கிவ் திஸ் பர்டிகுலர் ரோசியோட மில்க் பிகாஸ் இட் ஹேட் த ஹியூமன் மில்க் ப்ரோட்டீன். ஸோ ஆப்ஷன் பி. That's it. I'm going to stop the timer. So roughly it took me it took me around 45 minutes. Okay, so idla of course I had explanations and things like that. Okay, but I hope
you all were able to solve it within the same 40 to 45 minutes is a decent time, pasangla. Did you all get it? Any questions in the zoology section? I'm just going to scroll up and see if there are any questions. Blood to kill, yes, last year வந்து 4 marks in 10 minutes video நீங்க இப்பவும் பார்க்கலாம், no problem, same concept, same syllabus தான் நமக்கு. You can definitely see, and I have only discussed the most important, so no problem in that. Okay, clear everyone? Okay, any questions? Darshu Deva, நீங்க அதே questionல இருக்கீங்க. See Darshu, the reason is because yes, the filiform apparatus வந்து chemotactic signals மூலியமா will guide the pollen tubes where it will drive it towards the egg cell. அப்பதானே fertilization can happen. Ilya. So if you see in your textbook also it is given pasangla that it can enter through the micropyle, the seed coat or your chalazal end also. Revati wants the 22nd question. Okay, where is 22nd question? Let me see 26. Okay, in the 22nd question, the other 3 options here have given you precise values. 3.3 na 3.3. Okay, and the ரொம்ப precise ஆன values கொடுத்திருக்கிறப்ப ஈஸ்டர்ஷியா கோலிக்கு மட்டும் தான் 4 அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. So precisely 4.6 அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா? So when you look at human beings, if this was also 4.6, then I would have opted for human beings because என்ன இருந்தாலும் haploid content தான் கொடுத்திருக்காங்க. We are diploid organisms. But here 22ல கண்டிப்பா C will be the only correct answer. Okay? Is it clear? Clear everybody? Okay, Darshu, for you I will check this one more time and then I will let you know. Okay, this question. Chariya? All right. Any other questions, pasangla? Okay, let's see the leaderboard. Leaderboard la vande, oh, Ritika is in the 2nd place today. Sindhu Krishna. Sindhu, are you here today? Congratulations. Sindhu has got the top marks in our biology mock test, followed by Ritika, Monish, okay. Meera is also there. Atmika, Kishore Kumar, Mohammad Rizwan, Prapti, Dhanush and Ashwin. So congratulations everybody. Idudha vande top 10 performers. Very very good. Keep up the good work pasangla. So next test la, I mean I saw last test la ஒரு 10 பேர் இருந்தது. இப்போ இங்க வந்து ஒரு சில repetitions இருந்தாலும் lot of new people. So very happy to see that. Okay, and I think today evening you will be having the discussion for physics and chemistry combined test இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நாளையிலேருந்து you will have the full syllabus test. So please do attend that. It will definitely help you in your preparation. Okay, so by now you itself would have got இல்லையா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு. எதெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்றோம், எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து we need more attention, இதெல்லாம் நமக்கு already you would have been little more one second illa Deeps, நீங்க வந்து once you submit you will get the result. Okay, so if you are in the top 10 அது automated தான் இந்த list. So அதனால வந்து we will show the automated list only. So நீங்களும் வந்து mock testல உங்க email ID கொடுத்து go in and do the test. நீங்களும் next leaderboardல வருவீங்க. Okay Deeps, clear? Okay, so like I was saying pasangla, please do opt the mock test. இப்போ நம்ம full syllabus testum வரப்போகுது. Now அந்த window close ஆயிடுச்சுனா you cannot take up the test again. So please make sure you're doing it according to the syllabus. Okay, clear? Alright, so in case you didn't get the result yet, உங்க inbox மட்டும் இல்லாம spam folderயும் சேர்த்து செக் பண்ணுங்க பசங்களா. நம்ம Xylem இருந்து இந்த mock test உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Where is the schedule? I'm just looking for the schedule. Schedule வந்து இங்க இருக்கு. Okay, so once you are இன்னைக்கு வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நாளையில இருந்து you will have full mock test. So definitely be prepared for it and write the test. சரியா? ஸோ இன்னும் நீங்கள் நம்மளோட குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கல அப்படின்னா உடனே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் உங்களுக்கு அங்கே கிடச்சிரும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் follow us on all social media pages, subscribe the channel and வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு அடுத்த படிக்கிற வேலையை பாருங்கள் பசங்களா. I don't want to waste more time. Take care. Right? Any other questions, anyone?
Ma'am, marks are not coming. Crazy Candy, don't worry. Do a lot of practice, do a lot of concepts refinement. Kandipa, you'll be able to get your marks. Ma'am, marks எனக்கு email வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that I will check with the technical team. Okay? Alright, so thank you so much pasangla. Poi sattinu poi nalla padinga. Today finish off your physics and chemistry test also. By now I think it will be open. So go and appear for that test and evening vandu discussion you attend pannunga. Okay? See you all in the next class pasangla. Thank you. Bye bye.